Welcome to our PSDG Connect program, and we will commence with our opening prayers as we normally do. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Partha Sarati Das Goswami Iti Namine Dasa Goswami Vande Nama Bhajana Shamshrayam Yam Yam Dese Guru Desya Stapikam Shrita Vatsalam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So once again, welcome to our PSGG Connect program. Добро пожаловать всех на нашу программу PSGG Connect. Всех приветствуем еще раз. We'll now go into the japa section of the program. Мы начинаем нашу сессию джапы сегодня перед программой. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaura Bhaktivinoda, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Maharaj. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna Maharaj, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and to your wonderful self. Thank you so much for your time today. We hope that you are in better health. Over to you. Oh. Chotabada Bhakti Gana Vandanam. I offer my Vandanam prayers to all the Vaishnavas. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам. Bada, meaning advanced, and Chota, neophyte. Бада значит продвинутые, и чота значит неофиты. So first we'll offer some prayers to our Guru Bhaga. Om Aginatamarandasya Ganjana Salakaya
Chakshmanatram yena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Didanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapatakamanam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakana Ragunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadhutam Prijana Sayitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadam Sakana Lalita Shri Vishavitam Sja Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kansha Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanu Suradevi Pranamani Hari Priya Panchakalpatrubhya Shakripa Sindhuvi Vachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I welcome all the Vaishnavas. Я приветствую всех вайшнавов, приглашаю всех. And as probably you've read, that our dear esteemed godbrother, His Holiness Indradumna Maharaj, is experiencing some little trouble there in Moscow. И как вы все, наверное, слышали и читали, что наш высокопочитаемый духовный брат Шрила Индрадюмна Махарадж испытывает разные неприятности в Москве. It seems like he's sort of in some type of detention. И это смотрится как какое-то задержание у него произошло. So this reminded me of our one of the Goswami, Srila Sanatana Goswami. He was put into prison. И это мне напоминает о истории жизни Санатана Госвами, который также был помещен в тюрьму. Srila Sanatana Goswami was the equivalent of a prime minister in North India, or at least Bengal. И Санатана Госвами, он состоял на должности премьер-министра в Северной Индии, в Бенгалии. And at a certain point, he was put into prison. И в определенный момент истории он был помещен в тюрьму. But then he bribed the jailkeeper and managed to escape. И затем он подкупил тюремщика, и ему удалось сбежать. Oh, so we're just reading now that Indradumna Maharaj was charged with a $300 fine. И мы сейчас читаем, что Индрадюмна Махарадж ему назначен был штраф в $300. And a 5-year ban from entering Russia. И 5 лет запрещено ему въезда в Россию. So getting back to the story, Sanatana Goswami bribed the jailkeeper. И возвращаясь к истории, когда Санатана Госвами он подкупил тюремщика. So it would seem from this example that for Krishna consciousness, we can actually bribe people. И мы видим из этого примера, что в создании Кришны мы можем также подкупать людей. I mean, almost you want to do anything in India, it involves a bribe. И мы видим, что в Индии можно делать все, что угодно, и также это включает взятки. So while I was meditating on being in a prison,
И я медитировал на то, как сидеть в тюрьме. And actually, as conditioned souls, we are all in a prison house. И все мы, обусловленные души, мы все находимся в тюрьме. But of course, some are in the prison, which is in the prison. Но некоторые могут оказаться в тюрьме, которая находится в тюрьме. So the prison cell has four walls. И камера заключения имеет 4 стены. Birth, death, disease, and old age. Это старость, болезнь, рождение и смерть. And actually, we're all prisoners. И все мы являемся заключенными. Then the Srimad Bhagavatam gives a very nice example И Шримад Бхагаватам дает очень замечательный пример. that sometimes, previously, not now, they would put, it was called a ball and chain. So you would be chained to a ball of metal. И Бхагаватам дает этот пример, когда когда такие заключенные могли заковываться в кандалы с железным шаром таким большим на конце. So if that ball was made of iron, this is compared to being chained to the mode of ignorance. И этот шар железный, сделанный из железа, он сравнивается с гуной невежества. And if the ball was made of silver, this would be compared to being chained to the mode of passion. И железный шар, сделанный из серебра, он будет сравниваться с гуной страсти. And if the ball was gold, then this would be compared to being chained to the mode of goodness. И если шар этот золотой с цепью, то тогда это будет сравниваться с гуной благости. So even though you may be chained to a golden ball, still you can't escape. И даже если вы привязаны, закованы железом к золотому шару, все равно вы не можете избежать. Yeah, I think gold is even heavier than steel. Иногда говорят, что золото даже еще более тяжелее, чем сталь. So we are all in the prison cell of this material world. И мы все в тюрьме материального мира заключены. There's a wonderful verse in the Bhagavatam, Canto 11, chapter 10. Есть замечательный стих из Бхагаватам, из 11 песни, 10 главы. Text 20. 20 текст. That in English, we are all like prisoners. И перевод будет: мы все являемся заключенными. And we are living in our prison cell. И мы живем в тюремной камере. And our short life is like the journey from the prison cell to the place of execution. И наша человеческая жизнь — это подобно путешествию от камеры заключения до места казни. Now, if on that short walk to the place of execution, a person offers you sense gratification, what is the use? И если в этом коротком путешествии какая-то личность вам предложит чувственное наслаждение, какая польза от этого? So try to imagine you're walking from your prison cell to the place of execution. Попытайтесь представить, как вы идете от вашей камеры заключения до места казни. Yeah, sometimes now they give people what is called the lethal injection or electrocution. Иногда сейчас говорят, перед казнью дают разные инъекции, либо какие-то электрические воздействия. And I don't know now, but previously
they would give you a last meal. Я не знаю сейчас, но раньше перед казнью давали последнюю еду. So you get to eat aloo sabji and rice and vrinikis. Может быть, вы получите алу сабжи или рис или вареники перед смертью. And then before you've even digested it, you are executed. И до того, как вы даже переварите эту пищу, вы уже будете казнены. So if on that walk or journey to the place of execution, a person comes forward and offers you some gold jewelry, what is the use? И если на этом коротком прогулке до места казни какая-то личность предложит вам золотое украшение, какая от этого польза? Well, they offer you a pair of brand new handmade Italian shoes. What is the use? Или кто-то вам предложит пару вручную сделанных кожаных итальянских туфлей. Какая польза от этого? Or as you're walking, ladies, they seem to like handbags. So you're given like a Gucci handbag. Или, например, женщинам дают сумку Gucci, фирменным брендом Gucci. What is the use? В чем польза? So this is how we should see our very short life. Это то, как мы должны смотреть на нашу очень короткую жизнь. 70, 80 or 90 years. 70, 80 или 90 лет. And then we are forced to leave this material body. И затем мы принуждаем их к тому, чтобы покинуть это материальное тело. And we have no choice. И у нас нет никакого выбора. So Prahlad Maharaj says, from the beginning of life, you should kamar natrad pragyo daman bhagavatamiha iha. In this material world, you should practice spiritual life. И Прахлад Махарадж говорит в своем высказывании, что мы должны практиковать с самого раннего детства духовную жизнь. And Prahlad Maharaj says Kumara. Kumara is from birth to 5 years old. И Прахлад Махарадж говорит Каумара. Каумара значит с самого рождения до 5 лет от роду. So, as practicing devotees, we are very fortunate because we've come under the shelter of Lord Chaitanya. И как практикующие преданные мы очень удачливы, так как мы попали под прибежище Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya, of course, he established Krishna consciousness 500 years ago. И Господь Чайтанья, мы знаем, Он установил сознание Кришны, утвердил его 500 лет назад. And then Srila Bhaktivinoda Thakur again reestablished Krishna consciousness. И затем Шрила Бхактивинода Тхакур, он также заново установил это сознание Кришны позже. Yeah, his society was called the Vishva Vaishnav Sabha. Его общество, которое он учредил, называлось Вишва Вайшнава Саба. And then Srila Bhaktisiddhanta, he further preached in India. И затем Шрила Бхактисиddhanta, он дальше проповедовал в Индии. And then, of course, Srila Prabhupada took it out of India and it took birth in New York, in America. И, конечно, Шрила Прабхупада, он взял это еще дальше, он отвез это в Америку, в Нью-Йорк. And then gradually it spread. San Francisco was the second temple, and then Boston, I think, was the third temple. И затем это распространилось дальше. Сан-Франциско был второй храм, и Бостон, я думаю, был третий. And now we have, the name has changed from the Vishva Vaishnav Sabha to the International Society for Krishna Consciousness.
И название было изменено от Вишва Вайшнава Саба, переделано на Международное общество сознания Кришны. And we have probably about 1,000 centers all over the world. И сейчас мы имеем порядка 1000 центров по всему миру. So Krishna consciousness is expanding. И сознание Кришны, оно распространяется шире. We have the Bhagavad Gita translated into over 60 languages. У нас есть Бхагавад-гита, которая переведена более чем на 60 языков. So we are part of this glorious mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И мы являемся частью этой прославленной миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And according to Srila Prabhupada's desire, we should try to spread Krishna consciousness. И в соответствии с Шрила Прабхупадой желанием мы должны попытаться распространить это сознание Кришны. So we are being used as instruments in spreading Krishna consciousness. И мы были использованы как инструменты в распространении сознания Кришны. And Lord Chaitanya is sending and empowering many devotees to preach. И Господь Чайтанья, Он посылает и уполномачивает множество преданных для проповеди. Like Indradyumna Maharaj, very expert at preaching and festivals. Как, например, Индрадюмна Махарадж, который является большим специалистом в проповеди фестивалей различных празднеств. And many other Vaishnavas also. И также очень много других вайшнавов. So this is our good fortune to come under the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это наша великая удача, то, что мы пришли под прибежище Шри Чайтаньи Махапрабху. And we should try to do whatever we can to help preach. И мы должны пытаться все, что угодно делать для того, чтобы продолжать проповедь. But first, we should become qualified. Но первое, мы должны быть квалифицированы, конечно. And then we should try to make other people qualified. Но также мы должны помогать другим людям становиться квалифицированными. So we should strictly follow these 4 principles. Итак, мы должны очень строго следовать этим 4 принципам. And chant a minimum of 16 rounds every day. И повторять как минимум 16 кругов каждый день. In South Africa, we are celebrating Prabhupada coming here 50 years ago. И в Южной Африке мы сейчас празднуем явление прибытия Прабхупады, 50-летие, годовщину. Yeah, he came on October the 5th, 1975. Он приехал в Южную Африку на 5 октября 1975 года. So prior to Srila Prabhupada coming, 2 devotees came in 1972. Перед приездом Прабхупады первые 2 преданных приехали в 1972 году. His Grace Shruti Prabhu and Rishi Kumar Goswami. Их милость Кшуди Прабху и Риши Кумар Госвами. And Shruti Prabhu was only 19 years old. Кшуди Прабху был 19 лет от роду. He's still very serious, and he's coming next week to South Africa to participate in this celebration. И он продолжает по-прежнему быть серьезным очень. И он приезжает в следующей неделе в Южную Африку поучаствовать в этом фестивале. So try to imagine you're 19 years old and you go to South Africa, which
in 1972 was in the middle of apartheid. И попытайтесь представить, вам 19 лет от роду, и вы отправляетесь в Южную Африку в 1972 году, когда Африка была в пике своего апартеида режима. And the secret police, the apartheid police, they were following Shruti Prabhu. И секретная полиция апартеида, она следила за Кшуди Прабху. And they also arrested him, И также его арестовывала. just like Indraduna Maharaj and Sanatana Goswami were arrested. Как, например, Индадюна Махарадж или Санатана Госвами в свое время были арестованы. So these Vaishnavas, like Shruti Prabhu, Indraduna Maharaj, they were sent by Lord Chaitanya. И эти вайшнавы, такие как Шуди Прабху либо Индрадюна Махарадж, они были посланы Господом Чайтаньей, to assist Srila Prabhupada in preaching all over the world. посодействовать в проповеди Шилы Прабхупады по всему миру. So they're all great souls, Они все являются великими душами. and we should always respect these Vaishnavas. И мы всегда должны выражать почтение этим вайшнавам. Anyone who came in contact with Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission through ISKCON and other organizations are greatly blessed. Любой, кто пришел в соприкосновение с миссией Шри Чайтаньи Махапрабху через ИСККОН, либо другие какие-то миссии, они чрезвычайно облагодетельствованы. These are the followers of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И это все являются последователями Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. And Prabhupada wanted us to preach in an organized way. И Прабхупада хотела нас всех, чтобы мы проповедовали организованным путем. Therefore, Prabhupada, in the very early days, 1970, he created the GBC. Поэтому Прабхупада в самые ранние дни, в 1970 году, он создал орган GBC. So the organization has to be there. И организация, она должна присутствовать. So there is the spirit of the law and the letter of the law. Есть как бы дух закона и есть буква закона. Obviously, both are important. И, очевидно, оба они важны. But the spirit of the law is more important. Но дух закона, он еще более важен. Like Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, he did not create any type of movement or mission. Как, например, Шри Чайтанья Махапрабху, он не создавал никаких движений или миссий. And neither did Rupa Goswami or Sanatana Goswami. И также Рупа и Санатана Госвами также не делали этого. But it was Srila Jiva Goswami that first established the Visva Vaishnava Sabha. Но Шрила Джива Госвами, который первый установил эту организацию Вишва Вайшнава Саба, And Srila Jiva Goswami, practically speaking, he was very practical. и Шрила Джива Госвами, он практически говоря, он был чрезвычайно практичным человеком. For instance, he was the one who established legally the ownership of Radhakund. Это он, кто был первый, кто установил легально, законно владение над Радхакундой. Whereas Srila Raghunath Das Goswami, all he was doing, not all, what his contribution was very deep bhajan. Но, например, Шрила Рагхунат Дас Госвами, его взнос был в эту миссию как очень глубокий сокровенный баджан. And he is known as Prayojana Acharya. И он знаком всем как Прайоджана Ачарья.
Prayojana meaning the ultimate goal of life, which is love of Krishna. И проёжна обозначает конечную цель жизни, которая значит любовь к Кришне. Even Srila Raghunath Das, he didn't even write many books. He wrote apparently 4 books. И Шрила Рагунатдас, он, очевидно, не писал много книг. По-моему, написал 4 книги только. Whereas Srila Jiva Goswami is famous for compiling the Satsandarbhas. Но Шрила Джива Госвами, он широко известен тем, что он составил сандарбхи, шат-сандарбхи. So the spirit of the law and the letter of the law. Итак, существует этот дух закона и буква закона. So the members of ISKCON are trying to fulfill both definitions. И члены ИСККОНа, они пытаются установить оба определения исполнить. But behind all the management, we have to understand the ultimate goal is love of Krishna. Но позади всего менеджмента мы должны понять, что существует конечная цель, которая является любовь к Кришне. So, of course, Prabhupada, his main contribution, Srila Prabhupada, was his books or tika, commentaries. И главный взнос Прабхупады это были его комментарии, его тика назывался на книге. But he also wanted to establish a bona fide religious organization. Но также он хотел установить авторитетную религиозную организацию. And then after having established it, Prabhupada would travel to his different centers. И после того, как он установил это, Прабхупада путешествовал к разным своим центрам. So he came here now to South Africa 50 years ago. И он приехал сюда, в Южную Африку, порядка 50 лет назад. It took us 2 years to get his visa. И это заняло у нас по меньшей мере 2 года, чтобы получить визу. And the first program Prabhupada ever did was in Durban Town Hall. И первая программа, которую Прабхупада делала, она была в Дурбане, в городском зале. And Prabhupada was very forceful and aggressive in his preaching. И Прабхупада иногда был очень агрессивен и могущественен, силен в своей проповеди. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was also very aggressive and strong in his preaching. Шрила Бхактисиданта Сарасвати также был очень агрессивен и силен в своей проповеди. But Srila Bhaktivinoda Thakur was a little bit more peaceful. Therefore, he's known as a peaceful reformer. И Шрила Бхакти Винод Тхакур, он был намного более умиротворен, и его знают все как умиротворенного реформатора. So when Prabhupada came here, we organized 7 full programs. И когда Прабхупада приехал сюда, мы организовали 7 программ для них. And Prabhupada was very well received in South Africa. Прабхупада, он был очень тепло, хорошо принят в Южной Африке. At that time, there were only 7 initiated disciples of Prabhupada. И в то время здесь было примерно 7 инициированных учеников Шрилы Прабхупады. And we didn't have any, we rented a house. We had no properties. И в то время мы не имели никакой собственности, мы арендовали дом. And now, 50 years later, there's over 2,000 initiated grand disciples of Prabhupada. И сейчас, впоследствии, по прошествии 50 лет, мы имеем более 2000 инициированных учеников
учеников Прабхупады. And we have about 20 centers. И мы имеем примерно около 20 центров сейчас. So definitely, Krishna consciousness is expanding. И определенно, что сознание Кришны, оно расширяется. But it's by the superior arrangement or mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но это все осуществляется по высшему устройству божественному Шри Чайтаньи Махапрабху. We ourselves are not, we try to be organized, but we're really not that organized. Мы пытаемся быть организованными, но мы не до такой степени. I'll give you a practical example. Я дам вам практический пример. That in 1976, two devotees were recommended for initiation. В 1976 году двое преданных были рекомендованы для инициации. And Prabhupada replied, and he gave them spiritual names. Прабхупада ответил, он дал им духовные имена. And actually, I have the letter in my bhajan kutir. И у меня на самом деле сохранилось письмо одно из в моем баджан-кутире. But then the letter was lost. Но затем письмо было утеряно. So again, the temple president, the GBC, he wrote to Prabhupada, and Prabhupada gave two other names for the same devotees. И тогда президент храма написал еще одно письмо Прабхупаде, и Прабхупада дал два имени одному и тому же преданному. So they were initiated twice. Значит говоря, этот преданный был инициирован дважды. And then by the time we got the second letter, they both left. Но когда прибыло второе письмо, эти обои преданных, они уже покинули движение. So we're not very organized. То есть мы не очень, на самом деле, организованы. But we're trying to be. Но мы пытаемся, по крайней мере. So we're very fortunate to come under the shelter of Srila Prabhupada and our Guru Varga. Мы очень удачливы, что мы попали под прибежище Шрилы Прабхупады и нашей Гуру Варги. Guru Varga means disciplic succession. Гуру Варга обозначает ученическую преемственность. And definitely Lord Chaitanya and Panchatattva, they are arranging things. И определенно Господь Чайтанья Панчтаттва, они устраивают для нас многие вещи. And by the potency of Lord Chaitanya, the impossible becomes possible. И потенция шакти Господа Чайтаньи, она та, которая делает невозможное возможным. The Sanskrit, agatams gatams patyasya shakti. Shakti means energy. И на санскрите это будет агатана патаямс шакти, что значит? The energy or potency of Lord Chaitanya that makes the impossible possible. Это энергия шакти Господа Чайтаньи, которая делает невозможное возможным. So we should continue following this process as best we can. Поэтому мы должны продолжать следовать этому процессу как можно лучше. But we should always understand what is the ultimate goal. Но мы должны всегда понимать и знать, в чем же конечная цель всего. And that is to develop our personal relationship with Lord Krishna. Это то, что является развитием наших личностных взаимоотношений с Кришной. Every living entity is the servant of Krishna. Каждое живое существо является слугой Кришны. But some acknowledge it and some don't. Некоторые признают это, но некоторые нет.
So the vast majority of human beings, they don't acknowledge that they are Krishna Das, servants of Krishna. И большинство живых существ человеческих, они не признают того, что они являются слугами Кришны. But some or other, all of you have acknowledged this and reciprocating with Krishna. Но так или иначе, все вы смогли признать это и взаимодействовать с Кришной. And Lord Chaitanya's potency is working through us. И потенция Господа читания, она проявляется через нас. And slowly, Krishna consciousness is expanding. И постепенно сознание Кришны, оно расширяется. I was reading when Srila Prabhupada went to Malaysia. И я читал, что Шрила Прабхупада отправился в Малайзию. I think it was, 1973. Я думаю, это было в 1973 году. And one favorable businessman wrote Prabhupada a letter. И один благоприятно настроенный бизнесмен написал письмо Шриле Прабхупаде. And this businessman said, how will Krishna consciousness spread? I don't see it spreading so fast. И он спрашивал его, а как это сознание Кришны может быть распространено? Я не вижу, чтобы оно распространялось как-то быстро. And Prabhupada replied, Прабхупада ответил ему, when you're selling diamonds and emeralds, you won't get many customers. и если вы продаете бриллианты и изумруды, вы не получите много клиентов. And then Prabhupada, this is very interesting, he wrote, И Прабхупада дальше, очень интересно, что он ответил. if 0.01% of the population become devotees, the whole world will change. Он сказал, что 0,1% или десятая станет преданными в мире, то весь мир будет изменен. So he writes actually 0.01%. То есть он написал это 0,1%. So I did a calculation in my mind. И я сделал вычисление в моем уме. If there's 8 billion human beings, 0.01% is 80 million. И если мы прокалькулируем, вычислим из 8 миллиардов человек So 0,1%, 0,1%. yeah, I think we have a long way to go yet. 80 миллионов, это у нас, у нас очень долгий путь до этой цифры. Yes, well, at least 100,000 or 150,000 are initiated. Ну, как минимум, у нас есть 100-150 тысяч инициированных преданных. But then there's many other devotees who may be favorable, but they may not be initiated. Ну, также есть преданные, которые, может быть, благоприятно настроены, но они еще не инициированы. So this is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Panchatattva. И это является милостью Шри Чайтаньи Махапрабху и Панчататтвы. So we should always remember the ultimate goal. Итак, мы должны все помнить конечную цель. Although that ultimate goal may be quite far away, but still we should know what it is. И, может быть, эта цель жизни, она достаточно далеко, но мы как минимум должны знать, в чем она заключается. So we are practicing sadhana bhakti. И мы практикующие садхана бхакти. And what you practice in sadhana eventually becomes siddha, or perfection. И то, что вы практикуете на уровне садханы, в конечном счете станет ситхой или совершенством. Like a donkey
and a horse. как осел и лошадь. Or Srila Narottam Thakur gives the example of the unripe mango and the ripe mango. Как Шрила Нароттам Дас-Такур дает пример незрелого и зрелого манго. So at the moment, we have the mango, but it's not ripe. На данный момент мы имеем это манго, но оно еще не спелое. Ripe mango would be the stage of Ashakti, the stage of Bhav. И спелая манго будет соответствовать уровню сакти или стадии бавы. But we have the potential. In other words, we have the mango in our hands. Но мы имеем этот потенциал. Другими словами, мы держим в руках это манго. And if we look after that mango and protect it, then it will become ripe. Но если мы также защищаем это и манго и всячески его взращиваем, то в конце концов оно станет зрелым. So this is the gift that Srila Prabhupada and our Guru Varga have given. Это тот подарок, который дал нам Шрила Прабхупада и вся Гуру Варга. So we should always appreciate how fortunate we are. И мы должны всегда признавать, высоко ценить, насколько мы удачливы. All of you possess the holy name. Все вы имеете святое имя. All of you have taken Mahaprasad. Все вы принимаете Махапрасад. Many of you have visited Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri. И многие из вас также посетили Вриндаван, Майяпур, Джаганнатхапури. You all have in your houses or flats Bhagavad Gita and Bhagavatam. И все вы имеете в своих домах книги Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. You know who is Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. И вы знаете, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитянанда. So already we've been blessed. И мы уже все благословлены. So Utsahan Nishtaya Dayat. Rupa Goswami says, continue with enthusiasm. И Рупа Госвами сказал, «Утсаха нищая дарят». Продолжайте с энтузиазмом. At the same time, you have to be patient. Но с другой стороны, мы должны быть терпеливы. Yeah, we can't become like monkeys and suddenly jump to being followers of the gopis. Мы не можем быть как обезьяны, неожиданно прыгнуть и стать последователями гопи. We have to go step by step. Мы должны идти шаг за шагом. Yeah, there's a word krama. Krama means in order, step by step. И мы должны идти постепенно, называется крама, шаг за шагом. And the word akrama means not step by step. И другой термин акрама, это обозначает непоследовательно, не шаг за шагом. Srila Bhaktivinoda Thakur explains this in chapter 40 of Jayavadama. И Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это в своей 14 главе Джайва-дармы. So you'll have to excuse me because I've also got a little bit of flu. И я прошу прощения, вы должны извинить меня, так как я еще. But I pray to all the Vaishnavas until Sri Chaitanya Mahaprabhu that he can bestow all his mercy on the Vaishnavas, all of you. У меня еще остались остаточные явления, остаточный грипп, но я буду молиться Шри Чайтанье Махапрабху и всем вайшнавам, чтобы они пролили милость на вас. Go Premanandi, Hari Hari Bo. Does anyone have any questions? У кого-то есть какие-то вопросы, может быстро задать? Шри Падмини. За лекцию. Не мог бы Махараджа сказать, где можно прочитать про
манджари, про 8 манджари, их описание, их служение, ну, вот эту информацию где-то можно найти, возможно, там на санскрите или, ну, в каких книжках это можно найти. Thank you for the class, Maharaj. And the request is follows. Where we can read, we can find information about the 8 manjaris, their service, their identity, whatever information is that's possible. At the moment, my senior godbrother, Shivaram Maharaj, is translating and publishing many books on the gopis. И в данный момент мой старший духовный брат Шиварам Махарадж, он переводит и пишет множество книг на тему гопи. Other Vaishnavas also, like Krisakrata Prabhu, who's passed away, many Bhanu Swami. So you can research and read these books. И многие другие мои духовные братья, такие как Кушакрата Прабху, который уже ушел, или Бану с вами, они переводили множество книг, вы можете сделать некоторый поиск, найти какие-то книги. And then we can read about the Astagopis. И также мы можем прочитать в этих книгах о Аштагопе, 8 гопе. But it's very confidential. Но это является немножко конфиденциальным. And also quite private. И достаточно частное знание такое. Any other questions? Какие-то еще вопросы у преданных? Виджай, да? Виджай Прабху. Хари Кришна Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны, Всеслава Шриле Прабхупаде. Спасибо вам за лекцию. Я сейчас хотел задать вопрос. Сейчас такое время, что как бы, ну, еще каких-то 10, 15, 20 лет и учеников Шрилы Прабхупады станет, ну, намного меньше. Я так понимаю, что мы редко будем встречать учеников Шрилы Прабхупады. Как нам быть как бы в сознании Кришны защищенными вот в этот надвигающийся период? Okay. Thank you, Guru Maharaj, for your class, and please accept humble obeisances. And my question is as following. Maybe 10, 15 minutes, 15 years, and most of the Srila Prabhupada disciple will disappear from this world. So how we can develop our Krishna consciousness in the future and stay protected and in a good shape of Krishna consciousness without Lord Chaitanya is sending many wonderful Vaishnavas. Господь Чайтанья посылает нам много замечательных вайшнавов. Second generation and third generation. Это второе поколение и третье поколение. So we can take shelter and guidance from these Vaishnavas. Мы можем принять прибежище и наставничество этих вайшнавов. But we have to be sincere, otherwise we won't be able to recognize them. И мы должны быть искренни, и иначе мы не сможем узнать их. But there's many wonderful second generation, third generation Vaishnavas. И очень много замечательных вайшнавов второго и третьего поколения. And then we always have Prabhupada's books. Также у нас остаются всегда книги Шрилы Прабхупады. So there's no problem. Нет проблем. На самом деле нет никаких проблем. Хари Кришна, спасибо. Thank you. So thank you. I hope to see you next Sunday. Спасибо всем. Надеюсь, мы увидимся в следующее воскресенье. And I shall pray to Srila Prabhupada, our Panchatattva. They can bestow their mercy on all of you. И я должен молиться Шриле Прабхупаде и Панчататтве, чтобы он даровал милость всем вам. Go Premanandi. Hari Hari Bol. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for your time.
Dear devotees, thank you for joining us on our PSDG Connect program. We hope you have a blissful week in Krishna consciousness. Hare Krishna. Спасибо Гуру Махараджу за то, что присоединились, и всем преданным, что потратили свое время и были с нами на PSDG Connect Platform. И желаем всем хорошей недели и до новых встреч в будущем. Харе Кришна.